Selamat pagi teman-teman. Selamat dating di presentasi saya. Pada hari ini, saya akan membahas tentang tugas, summary tentang analisis, kinerja bank dengan rasio CAMEL. Judulnya adalah, Analisis kinerja bank dengan rasio CAMEL. Dalam presentasi ini, kita akan melihat secara singkat bagaimana rasio CAMEL digunakan untuk menilai kinerja bank. Saya harap materi ini bisa membantu teman-teman memahami lebih dalam tentang evaluasi bank. Terima kasih, dan mari kita mulai. Jadi, di slide ini kita akan bahas tentang apa itu rasio CAMEL. Rasio CAMEL sebenarnya adalah metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan dan kinerja sebuah bank. Nah, singkatnya, CAMEL ini adalah singkatan dari 5 aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah C, yang berarti modal. Modal ini penting karena menunjukkan seberapa besar bank memiliki cadangan untuk menanggung risiko. Selanjutnya ada A, yaitu kualitas aset, yang menilai seberapa bagus dan sehat pinjaman atau investasi yang dimiliki bank. Kemudian ada M, yang singkatan dari manajemen, menilai kemampuan pengelolaan bank secara keseluruhan. E adalah earnings, atau pendapatan, yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Terakhir, L, yaitu likuiditas, yang mengukur seberapa mudah bank memenuhi kewajibannya kapan saja diperlukan. Jadi, kelima aspek ini digunakan oleh otoritas perbankan untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan sehat dan efisien. Hal ini penting agar kita bisa mengetahui apakah bank tersebut mampu bertahan dan tumbuh dengan baik di tengah dinamika ekonomi. Jadi, kita bahas tentang capital atau modal dalam konteks perbankan. Capital ini sebenarnya adalah modal yang dimiliki oleh bank untuk menanggung risiko yang mungkin terjadi dan juga untuk mendukung kegiatan operasionalnya sehari-hari. Nah, supaya kita bisa mengukur seberapa kuat bank dalam hal ini, kita sering menggunakan rasio yang disebut CAR, atau Capital Adequacy Ratio. Semakin tinggi nilai CAR yang dimiliki bank, artinya bank tersebut semakin kuat dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin muncul. Selain itu, bank dengan CAR yang tinggi juga lebih mampu menjaga kepercayaan dari nasabah, karena menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung kemungkinan kerugian. Jadi, secara keseluruhan, CAR ini menjadi indikator penting dalam menilai kestabilan dan kekuatan keuangan bank. Mari kita bahas tentang kualitas aset. Kualitas aset ini menunjukkan seberapa baik bank dalam mengelola pinjaman dan investasinya. Jadi, semakin baik pengelolaannya, semakin sehat juga kondisi aset bank tersebut. Nah, jika bank memiliki banyak kredit macet atau yang dikenal dengan non-performing loan atau NPL, maka kualitas asetnya tentu akan menurun. Karena kredit macet ini menunjukkan bahwa bank tidak mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan, dan hal ini bisa mengganggu kesehatan keuangan bank. Sebaliknya, bank yang sehat selalu berusaha menjaga NPL di level yang rendah. Tujuannya agar asetnya tetap produktif dan bisa memberikan keuntungan yang stabil. Jadi, menjaga kualitas aset ini sangat penting karena menjadi salah satu indikator utama kesehatan bank secara keseluruhan. Ketika aset tetap berkualitas, bank pun mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi. Pada slide ini, kita akan membahas tentang faktor manajemen. Jadi, faktor ini menilai bagaimana pimpinan dan pengelola bank mengatur segala aspek operasionalnya, termasuk risiko dan strategi bisnis yang mereka jalankan. Manajemen yang efektif sangat krusial karena mereka bertanggung jawab menciptakan kebijakan yang efisien dan sesuai regulasi. Selain itu, mereka harus mampu menjaga stabilitas kinerja bank agar tetap sehat dan berkelanjutan. Jadi, singkatnya, manajemen yang baik akan memastikan bahwa semua proses berjalan lancar, risiko terkendali, dan strategi bisnis tetap relevan dengan kondisi pasar dan regulasi yang berlaku. Ini adalah fondasi utama agar bank bisa bertumbuh dan tetap dipercaya oleh nasabah dan regulator. Sekarang, kita beralih ke topik earnings atau pendapatan. Earnings ini menunjukkan seberapa baik bank
mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Jadi, intinyo adalah, semakin tinggi earnings, semakin sehat pula kondisi keuangan bank tersebut. Biasanya, kita menggunakan rasio seperti ROA, yaitu return on assets, dan ROE, yaitu return on equity, untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas bank. Nah, jika earnings bank stable dari waktu ke waktu, itu menandakan bahwa bank tersebut dikelola dengan baik dan efisien. Jadi, pendapatan yang konsisten dan stable menjadi indikator penting bahwa bank mampu menjalankan operasinya secara efektif dan mengelola risiko dengan baik. Ini semua relevan dengan tema utama kita, yaitu menilai kesehatan dan keberlanjutan bank secara menyeluruh. Likuiditas atau likuiditas dalam bahasa Indonesia adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi, ini berkaitan dengan seberapa cepat dan mudah bank dapat mengatasi penarikan dana dari nasabah. Salah satu rasio yang sering digunakan untuk mengukur likuiditas adalah loan to deposit ratio atau LDR. Rasio ini membantu kita memahami berapa besar pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan dana yang dihimpun dari nasabah. Penting untuk diingat bahwa bank harus memiliki tingkat likuiditas yang cukup agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Jika bank kekurangan likuiditas, kepercayaan bisa menurun, dan ini bisa berdampak negatif pada kestabilan keuangan bank tersebut. Jadi, menjaga likuiditas bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang membangun kepercayaan yang berkelanjutan dari nasabah dan masyarakat. Secara keseluruhan, aspek ini sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kestabilan bank secara umum. Baik, mari kita bahas kesimpulan dari presentasi ini. Rasio CAMEL memang sangat membantu dalam menilai kinerja sebuah bank dari berbagai aspek. Jadi, tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari 5 sisi penting, yaitu modal, aset, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Dengan kata lain, rasio ini memberikan gambaran lengkap tentang kesehatan bank secara menyeluruh. Kalau semua rasio menunjukkan hasil yang baik, itu artinya bank tersebut bisa dikategorikan sehat, stable, dan tentunya terpercaya. Jadi, pengukuran dengan rasio CAMEL ini sangat krusial karena membantu kita memahami kekuatan dan potensi risiko yang ada. Ini juga memperkuat bahwa penjelasan dan pengawasan yang baik sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem perbankan secara keseluruhan. Jadi, intinya, jika kita ingin menilai bank secara akurat, rasio CAMEL adalah alat yang sangat efektif dan komprehensif. Demikianlah rangkuman dari saya mengenai analisis kinerja bank dengan menggunakan rasio CAMEL. Saya harap video ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita tentang bagaimana bank berupaya menjaga kinerja serta kesehatan keuangannya. Dengan memahami indikator-indikator ini, kita jadi lebih paham tentang proses penilaian dan pengawasan yang dilakukan terhadap bank. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan menonton presentasi ini. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menjadi referensi yang berguna bagi kita semua.